Và cái gabapentin thì thường là sẽ có cái kiểu lừ đừ, chóng mặt và run. You can increase the dose as quickly as every day if the patient is not too sedated and isn't dizzy. So if you give 300 milligrams the first day, you can give, if the patient isn't too sleepy the next day, then you can give 300 milligrams twice per day. And if the patient still isn't too sleepy, then you can go up to 300 milligrams every 8 hours. And then you've already reached a potentially therapeutic dose. Và thường đó là mình xài một viên trước khi đi ngủ, sau đó mình coi nếu mình thấy bệnh nhân không có lừ đừ, không có buồn ngủ gì nhiều thì mình sẽ tăng lên một viên nhân 2, rồi sau đó một viên nhân 3 để tới cái liều có hiệu quả bệnh nhân. If the patient is sedated on any dose, then you have to wait. The sedation usually subsides after a few days, and then you can increase the dose. Đối với những bệnh nhân mà hay có tác dụng phụ thì thường cái tác dụng phụ này nó sẽ giảm dần đi sau vài ngày điều trị. Vì vậy cho nên những bệnh nhân mà có tác dụng phụ thì mình nhớ là mình chờ tí xíu, mình chờ vài ngày rồi mình hẳn tăng liều. Pregabalin? So you have pregabalin? You have, okay. So they both, some people think pregabalin is a little bit fewer side effect, but I think either one is fine, and I think you really don't need both. You can use one or the other, but they're very similar. Thì pregabalin với lại gabapentin thì nó cũng cùng hiệu quả như nhau. Một số người thì người ta nghĩ rằng là pregabalin nó ít tác dụng phụ hơn gabapentin. Thực chất thì cả hai về hiệu quả lẫn tác dụng phụ đều gần như là giống nhau. Cho nên nếu mình có cả hai, mình muốn xài cái nào cũng được, chỉ cần xài một thứ chứ không có phối hợp hai thứ này với nhau. Gabapentin made a lot of money. The drug company sold a lot. So then another drug company wants some of that money, so they created a pregabalin. Ông thầy nói rằng là gabapentin hãng dược người ta kinh doanh nó đó, cho nên là có rất nhiều các cái sự cạnh tranh khác và người ta đưa ra pregabalin để cho cạnh tranh với gabapentin vậy thôi. The amitriptyline is an antidepressant medicine, right? So do we have to make sure the patient have depression to give them? No. Say it in Vietnamese. Em nói tiếng Việt để cái câu hỏi của em. Amitriptyline này là thuốc chống trầm cảm, vậy chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân là có sự trầm cảm trước khi dùng hay không, và thầy thường dùng thuốc nào trong này? No, you can use it in a patient who's very happy but having neuropathic pain. You don't have, a patient doesn't have to have depression to use amitriptyline. It can be used for neuropathic pain. It can be used for anxiety treatment if a patient has chronic anxiety. It can even be used if someone is having a lot of diarrhea that can't be well controlled. It's an anticholinergic. It's not the one I would choose, but no, it's not just for depression. Mình lưu ý là cái thuốc này á, mặc dù nó được xếp vô các cái loại thuốc chống trầm cảm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là phải có chỉ định trầm cảm thì mới được dùng nó. Nó có thể dùng trong những cái chỉ định ngoài cái trầm cảm, ví dụ như là điều trị giảm đau, hỗ trợ trong đau thần kinh. Nó có thể dùng trong trường hợp bị lo âu, thậm chí là những trường hợp mà người ta bị tiêu chảy nhiều, nó cái tác dụng anticholic acid của nó mình có thể dùng để mình điều trị những cái trường hợp tiêu chảy nặng chẳng hạn. Thì không bắt buộc là phải có chẩn đoán trầm cảm thì mới được sử dụng amitriptyline. Trong thực hành điều trị bổ trợ đau, mình có khi nào mình phối hợp các thuốc bổ trợ đau cùng một lúc không, như amitriptyline, gabapentin, thuốc lo sen? He would like to ask you, in the clinical practice, is there any cases, situation we have to combine all three kinds of adjuvants, like for example amitriptyline, gabapentin, and also
anxiolytic like the diazepam. Combined. We rarely use benzodiazepam, because diazepam has too much risk of delirium, and especially in older patients and patients with advanced cancer, it very often causes delirium. So we very rarely use benzodiazepine. There are better medicines for anxiety. Some of the antipsychotics are much better and less likely to cause delirium. Mình nhớ rằng là cái thuốc nhóm benzodiazepine như là diazepam á, thì ông thầy rất hiếm khi sử dụng, và ông cũng khuyến cáo mình không nên sử dụng, bởi vì những cái thuốc này nguy cơ gây sản rất là cao, đặc biệt là ở người cao tuổi và đặc biệt là những bệnh nhân bị ung thư tiến triển. Vì vậy cho nên rằng là mình có những cái thuốc chống lo âu khác tốt hơn là cái thằng mà để gây ra sản như benzodiazepine. And benzodiazepines have no intrinsic analgesic effect. They have muscle relaxant effect, but otherwise no pain relief effect. Thường cái benzodiazepine nó có cái tác dụng là làm giãn cơ nhiều hơn là cái tác dụng giảm đau. Yes, but in patients with neuropathic pain that's hard to control, yes, we sometimes combine, and yes, sometimes we would use amitriptyline and gabapentin and dexamethasone and morphine together. Not frequently, but yes, sometimes. Trong thực hành lâm sàng mình được có thể có những cái ca mà nó phải cần tới cả vừa amitriptyline, vừa gabapentin, vừa dexamethasone và cả opioid. With adjuvant medicines, sometimes they are very effective, sometimes only partially effective, and sometimes no benefit. Các cái thuốc hỗ trợ đôi khi là nó rất là hiệu quả, hoặc là có nó hiệu quả một phần và có khi nó chẳng có hiệu quả gì cả. So if you start gabapentin and you gradually increase the dose to 300 milligrams 3 times a day, 600 milligrams 3 times a day, even 900 milligrams 3 times a day, and the patient pain is no better, then it's better to stop and try a different medicine. Và mình lưu ý rằng là ví dụ như mình cho gabapentin tăng liều lên từ 300mg rồi lên 1 viên nhân 3, rồi 300 nhân 3, 600 nhân 3, thậm chí 900 nhân 3, nhưng mình thấy nó không có cải thiện cái đau, thì trong trường hợp đó nghĩ cái chuyện ngưng thuốc đi để tìm cái thuốc khác hiệu quả hơn cho bệnh nhân của mình. If you start gabapentin and there's partial benefit, there's some effect, but still not adequate, even at high dose, then you can start a second adjuvant. Hoặc là mình thấy rằng là gabapentin nó có hiệu quả một phần, nhưng mà mình phải tăng liều lên mới có hiệu quả, thì trong trường hợp đó mình có thể khởi đầu một cái thức thuốc thứ hai phối hợp vô để mình kiểm soát đau. But there are some drug interactions. I don't know of any interaction between amitriptyline, gabapentin, and dexamethasone and morphine. I think those are okay. But sometimes there's drug interactions. So even in my practice, when I'm not sure, I look on the computer. There's some websites that with information about drug interactions. So I check if I'm not sure. Mình chú ý cái sự tương tác thuốc giữa các cái thuốc mình chỉ định sử dụng á, và thật ra thì 4 cái thứ ví dụ như nãy mình kể là amitriptyline, gabapentin hoặc là dexamethasone hay opioid á, cái phần tương tác 4 cái này với nhau nó không nhiều, nhưng sẽ có một số bệnh nhân có những cái thứ thuốc khác dùng thêm và tương tác thêm, thì khi nào mình không chắc chắn thì mình nhớ mình vô cái website về tương tác thuốc đó, để mình coi mình cho thuốc này có hợp lý hay không, hay là có một cái sự tương tác và quan trọng mà không có nên phối hợp. Good questions. Câu hỏi hay, cảm ơn em. Now I'm much happier. Thì vui hơn thì các em hỏi nhiều.
I don't need an antidepressant now. Okay. All right, so morphine. In opioid naive patient, Bây giờ sử dụng morphine thì đối với những cái người mà chưa bao giờ sử dụng opioid hết, starting dose in opioid naive patient, typically 5 milligrams orally or 2 milligrams intravenously or subcutaneously. Đối với những người mà chưa có bao giờ xài opioid hết thì mình có thể bắt đầu bằng cái liều morphine 5 mg uống hoặc là 2 mg tiêm tĩnh mạch. The patient should feel the effect within 45 minutes, at most 60 minutes. Thường là người ta sẽ có cái cảm nhận thấy có cái hiệu quả trong vòng 45 phút tới 60 phút sau khi sử dụng nếu mà là thuốc uống. If their GI tract is functioning, they should feel that it should be absorbed, and they should feel the effect within 60 minutes if their gastrointestinal system is functioning. Nếu mà hệ tiêu hóa người ta hoạt động tốt thì về mặt nguyên tắc là sau khoảng 45 đến 60 phút thì thuốc bắt đầu được hấp thu và có hiệu quả. If the pain is chronic, then you can give a dose every 4 hours if the renal function is normal. Và nếu cái đau nó là đau mãn tính và đau gần như liên tục trong ngày á, thì mình nên cho cái liều định kỳ mỗi 4 giờ một lần khi mà chức năng thận người ta còn bình thường. And if the patient is needing the dose around the clock, you can give a double dose at bedtime so that they have a chance to sleep through the night without being awakened by pain and without having to wake up to take an extra dose. Mà nếu mình cho mỗi 4 giờ một lần á, thì có thể có một cái liều vào buổi nửa đêm mà người ta phải thức dậy để người ta uống thuốc á. Thì như vậy sẽ làm mất giấc ngủ của bệnh nhân, thì mình có thể cho cái cữ buổi tối trước khi đi ngủ gấp đôi. If the patient is unable to take oral medicine, or if the patient has severe pain, then you should treat with intravenous morphine. Nếu mà bệnh nhân có cái đau nặng quá và hoặc là bệnh nhân không uống được thì mình sẽ dùng morphine theo cái đường tiêm. The starting dose in an opioid naive patient is around 2 milligrams, 2 or 3 milligrams. Cái liều khởi đầu của thuốc tiêm morphine tiêm thể là 2 mg. They should feel the effect within 15 minutes. Và thường là về mặt nguyên tắc thì khoảng cỡ sau 15 phút sau khi tiêm thì bệnh nhân bắt đầu sẽ thấy cái hiệu quả của giảm đau của thuốc. So if there's a patient who's having a pain crisis and you give a dose and 15 minutes later there's no effect, then as we did today with the patient, then you can double that dose. Thì mình lưu ý rằng là mình phải đánh giá lại cái hiệu quả của thuốc sau 15 phút cho để mình coi coi mình có cần lặp lại cái liều đó hoặc là tăng lên gấp đôi hay không, giống như cái ca sáng nay ở cái khoa chăm sóc giảm nhẹ của bác sĩ Tuấn Anh. If the first dose provides partial relief but still not adequate relief, then you can repeat the same dose. Nếu bệnh nhân có giảm đau nhưng mà giảm đau một phần thôi đó thì mình có thể lặp lại cái liều cũ. And then when you find a dose that works, you can give it every 4 hours, or you can give it as a continuous infusion. Và nếu mình thấy là cái liều đó là nó đúng là cái liều thích hợp để làm giảm đau rồi thì mình có thể truyền tĩnh mạch tiếp theo hoặc là mình cho theo cái kiểu định kỳ mỗi 4 giờ. Any question about that? Có câu hỏi nào không ạ? Dr. Quan Anh. Ở mình Việt Nam là cái morphine viên cao thì là thường 3 với 30 ml và uống kể cả pha một viên, 2 viên hay 34 viên đều pha với 30 ml thì liệu như vậy không? He asked
his department and in this hospital. In this hospital, they dilute the 1 or 2 or 3 capsules of morphine into only 30 milliliters water. So he asked you, is this practice is right or not right? So my understanding is that in Vietnam, there's the only oral morphine that's produced is 30 milligram capsules. Theo như ông biết thì ở Việt Nam mình chỉ có cái viên morphine mà 30mg viên con nhộng. And the starting dose, as I mentioned, for oral morphine is 5 milligrams. Mà mình nói hồi nãy cái liều bắt đầu của mình sẽ là 5mg. So you need to open the capsule and dilute in 30 milliliters of water. So you have a solution of 1 milligram per milliliter, and then it's very easy to give any dose. Vì vậy cho nên là mình phải mở cái bao viên nang đó ra, mình pha nó với một viên với 30ml nước, và như vậy mình sẽ có một cái dung dịch là 1mg cho mỗi ml, và như vậy mình sẽ có chỉ định dùng theo cái mình muốn. Ví dụ 5mg thì sẽ là 5ml mỗi 4 giờ. Now, if you decide to change the concentration, if you decide to put 2 capsules or 60 milligrams in 30 milliliters of water, you need to mark very clearly the concentration, and I would suggest do not do that. It's too confusing. I would suggest just do 1 milligram per milliliter. Và vì vậy cho nên là nếu như mà mình định pha cái nồng độ pha loãng nó cao hơn và thay đổi, ví dụ như mình định pha 2 cái viên nang đó vô trong chỉ có 30ml nước thôi á, thì cái bệnh án của mình phải ghi rất kỹ cái sự thay đổi nồng độ này. Nhưng mà cái cách pha như vậy nó sẽ gây nhầm lẫn rất là nguy hiểm, và ổng không khuyến cáo mình pha như vậy. Cái nồng độ pha loãng nên luôn luôn là 1mg cho 1ml, thì nó sẽ thực hành lâm sàng nó sẽ đỡ gây rối loạn, dễ nhầm lẫn về cái liều thuốc hơn. In some countries, they make different concentrations, but they put a different food color into the central. There's a central pharmacy supply company, and they make the morphine liquid. So the 1 milligram per milliliter might be colored green, and the 5 milligrams per milliliter might be colored some other color, red or yellow or something. So it's very clear to see, so there's no mistake, because that could be very dangerous if the concentration is not clear. Ở các nước á, thì đôi khi người ta cũng sử dụng cái nồng độ pha loãng khác nhau, nhưng mà người ta phải quy ước rất là kỹ về cái nồng độ của cái thuốc. Người ta pha morphine là dạng dung dịch đó, ví dụ như là 11mg 1ml, người ta sẽ dán lên là cái màu xanh lá cây chẳng hạn, và nếu mình xài 5mg 1ml mình ta dán lên màu đỏ, ví dụ vậy. Phải rất là rõ ràng để tránh cái nhầm lẫn trong cái việc sử dụng thuốc, và nó rất là nguy hiểm nếu mình thay đổi cái nồng độ pha mà không có thông báo lẫn nhau. This slide just shows what happens if morphine is not dosed properly. If it's given, for example, every 8 hours instead of every 4 hours, then half the time the patient does not have adequate blood level of morphine and is in pain. Đây là cái hình minh họa để giải thích vì sao mà mình phải sử dụng morphine định kỳ trong ngày. Vì nếu mà mình dùng mà thưa quá thì sẽ có những cái khoảng thời gian mà không có nồng độ thuốc đạt cái liều hiệu quả giảm đau ở trong máu. When dosed properly, the blood level stays within the therapeutic range and the pain remains controlled.
mình phải làm sao mà cái nồng độ thuốc nó ở trong cái khoảng điều trị hiệu quả giảm đau. If you're giving a continuous infusion, then it's a flat line. The blood level remains constant. Nếu mà mình truyền tĩnh mạch liên tục thì mình sẽ thấy cái nồng độ thuốc nó sẽ hằng định ở trong máu. Okay. So opioid tolerance is a normal phenomenon. It's not the same as addiction. When patients take opioid for some months, several weeks or longer, they can develop a tolerance to it, which just means that a higher dose of morphine is needed to achieve the same pain relief, even if the disease doesn't change. Thì dâng nặng thuốc opioid nó có thể xảy ra khi mình sử dụng thuốc từ nhiều tuần trở lên, và cái hiện tượng này là một cái hiện tượng thường trong cơ thể, nó không phải là hiện tượng nghiện. Đó chỉ là một cái hiện tượng cơ thể mình quen với cái thuốc này và nó sẽ cần một cái sự chỉnh liều cao hơn để mình kiểm soát đau hiệu quả hơn theo thời gian, mặc dù là bệnh nó hoàn toàn không có thay đổi gì cả. And with cancer patients, sometimes I don't know if their pain is getting worse after they've been on the same morphine dose for 2 months. I don't know if it's because of tolerance or because their disease is getting worse, but it might be worth doing a CT scan and to see if the disease is progressing. Chú ý là có khi mình phải tăng liều thuốc không phải là vì cái dung nạp này mà là do vì cái bệnh nó tiến triển. So we're almost finished here. Just a couple more concepts for patients with chronic pain, constant pain. It's important to give doses around the clock or scheduled, and then also to have rescue doses available for so-called breakthrough pain. Bây giờ là một số các cái khái niệm mà mình cần biết, ví dụ như là mình phải cho định kỳ theo giờ trong ngày. Mình cũng phải biết cái khái niệm về cái cơn đau đột xuất nó sẽ xuất hiện đột ngột trong ngày vì có thể là có yếu tố khởi phát hay không, và trong trường hợp đó thì mình phải sử dụng liều cứu hộ cho những cái đau đột xuất này. Any question about these concepts? Các cái khái niệm này không biết các anh chị có hỏi gì về những cái khái niệm này hay không? Did everybody understand? Very important. Mọi người có hiểu cái khái niệm này hay không? Mấy cái khái niệm này nó khá là quan trọng trong kiểm soát đau ở bệnh nhân ung thư. So I think very often many patients in Vietnam and many countries, they don't know that they can ask for more pain medicine, or they can report that their pain is not well controlled, or they don't know that they can get more pain medicine if they develop more pain when they get up to walk around or do physical therapy. So I would suggest to the doctors to write orders for rescue dose so that it's available. And for the nurses, when you see the patient, ask them, is the pain well controlled? Ask them if the pain gets worse when you do a dressing change or when the patient get up to walk around. And if so, you can give an extra dose, a rescue dose, before the dressing change or before the patient does physical therapy. Thì ở Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nơi trên thế giới, bệnh nhân người ta không có cái thói quen là người ta khai, người ta có cái đau từ những cái yếu tố khởi phát với bác sĩ. Nhưng mà mình phải biết rằng là người bác sĩ của mình phải chú ý rằng là sẽ có những bệnh nhân có những cái cơn đau đột xuất do những cái hoạt động trong ngày, ví dụ như là đi thay quần áo chẳng hạn, hoặc là tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng chẳng hạn.
thì những cái yếu tố khởi phát đó sẽ làm cho bệnh nhân gây đau, và trong trường hợp đó người bác sĩ mình phải kê cái đơn thuốc liều cứu hộ để xử trí cho những cái trường hợp đau đột xuất đó. Any question about that? Okay. So how do you calculate the rescue dose? Well, normally we say that the rescue dose should be 10% of the total 24-hour dose. Cách tính liều cứu hộ như thế nào? Thì thông thường cái liều cứu hộ nó sẽ khoảng bằng 10% cái tổng liều trong 24 giờ của người bệnh. That's the way I calculate the dose for outpatients who are taking oral medicines. In the hospital, I sometimes use 5% as the rescue dose, just because it's a bit safer and because they have the ability to give doses more often. Cái liều cứu hộ mà thường cho bệnh nhân đang dùng thuốc uống và ngoại trú thì mình hay sẽ dùng bằng 10% tổng liều trong ngày. Nhưng nếu bệnh nhân đang nằm ở khoa nội trú ở trong bệnh viện á, thì mình có thể xài cái liều cứu hộ chỉ bằng 5% tổng liều trong ngày, bởi vì á, là ở bệnh viện thì mình có điều kiện theo dõi kỹ hơn và mình có điều kiện để mình lặp lại cái liều đó thường xuyên hơn. So in the patient we saw this morning, we increased the morphine dose rapidly and started a continuous infusion, and we set the rescue dose at 5% of the total 24-hour dose. Và ví dụ như trong bệnh nhân mà mình đang tiêm thuốc tĩnh mạch như sáng hôm nay á, thì mình có thể khởi đầu cái liều cứu hộ chỉ bằng 5% tổng liều trong ngày. It's very important for all of you who prescribe opioid to use an equianalgesic conversion table. And there are many online apps that you can use, or you can. This is the one from the Bộ Y tế Vietnam to convert one opioid to another. Một cái điều quan trọng là mình phải biết cách chuyển đổi liều thuốc giảm đau từ opioid này sang opioid khác. Thì đây là cái liều mà được đưa vô ở trong cái guideline hướng dẫn về chăm sóc giảm nhẹ của Bộ Y tế. Trong thực hành lâm sàng mình cũng có thể sử dụng những cái app trên các cái điện thoại thông minh để chuyển đổi opioid. So for example, if you have a patient who's taking 30 milligrams of morphine every 4 hours, that might convert to about this much tramadol, or other way around. This much tramadol convert to that much morphine. Và ở đây nhìn cái bảng này mình sẽ thấy rằng là nếu mà bệnh nhân đang xài tramadol với cái liều như ở trên bảng đó, thì mình có thể tương đương qua với morphine là 30 mg mỗi 4 giờ. And intravenous morphine is approximately 3 times more potent than oral morphine. Mình lưu ý rằng là morphine uống với morphine tiêm tĩnh mạch thì cái liều tiêm tĩnh mạch hay là tiêm dưới da nó chỉ bằng 1/3 cái liều uống thôi. So my students in Boston, I tell them, don't come to the hospital if you don't have your equianalgesic conversion table, because they're not prepared. You have to have this either as a hard copy or as an app. Ông thầy dạy sinh viên ở bên trường bên Mỹ thì ông luôn luôn đòi học viên là phải có cái bảng này ở trong người, hoặc ít nhất là cũng có ở trong cái điện thoại của mình để mình biết cách chuyển đổi liều thuốc. Patients with renal failure or liver disease, the dose may need to be adjusted either by lowering the dose or lengthening the dosing interval. Và cái thuốc đưa vô nó sẽ được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua thận, và mình phải biết cái chuyện này để mình có thể điều chỉnh liều trong trường hợp có bệnh thận hoặc bệnh gan. Okay, last topic before break is adverse effects of opioid.
Cái điểm cuối cùng ông thầy cần nhắc trước khi mình nghĩ là cái phần mà các cái tác dụng phụ của opioid. Constipation is very common. Most patients are taking opioid, get constipation, and it's our job to make sure to give laxative to prevent or treat constipation. Either a stimulant laxative, most patients I use a stimulant laxative like bisacodyl, not just an osmotic laxative like Forlax or lactulose. Cái tác dụng phụ phổ biến nhất của opioid là gây ra táo bón, và nhiệm vụ của mình là khi cho sử dụng opioid thì phải chú ý phòng ngừa hoặc là điều trị táo bón cho người bệnh. Và cái thuốc điều trị thích hợp để mà làm giảm cái tác dụng phụ táo bón của bệnh nhân đang sử dụng morphine hay nói riêng và opioid nói chung là cái bisacodyl. Nó thuộc cái nhóm là nhuận trường nhưng mà nhuận trường kích thích. Nó khác với lại cái nhóm nhuận trường thẩm thấu như là Forlax hoặc là Dufalac. Constipation does not improve. As long as the patient takes the opioid, they'll still be constipated. So we should all be able to make sure that our patients who need opioid for pain do not get constipated and are not afraid of taking morphine because they're afraid they'll get constipated. We can prevent constipation. Cái táo bón này là cái tác dụng phụ tồn tại trong suốt thời gian sử dụng opioid, chứ nó không phải là nó giảm dần sau khi mình sử dụng opioid. Vì vậy cho nên mình luôn luôn nhớ cái chuyện phòng ngừa cái táo bón này. Đừng có để bệnh nhân bị táo bón quá mức và trở nên sợ opioid vì cái tác dụng phụ táo bón này. Đối với cái táo bón này thì giáo sư khuyến cáo là dùng bisacodyl hay là cái Tất nhiên là bisacodyl rồi. ở bệnh viện thì hiện tại chưa có thói quen dùng bisacodyl. In this hospital, the doctor don't have the habit to use bisacodyl for preventing and treat the patient constipation after using opioid. They always have the habit to use the laxative, osmotic laxative. So, What laxative? like lactulose, Forlax. So he would like to emphasize about to treat basically. If an osmotic laxative like Forlax or lactulose is effective and the patient is having regular soft bowel movements, then it's fine. But many patients, in my practice, most patients who are taking opioids, an osmotic laxative is not enough. They need a stimulant laxative. And bisacodyl is a very good stimulant laxative. Thì cái nhuận trường kích thích như bisacodyl nó sẽ có hiệu quả trong khi sử dụng opioid. Thường thì cái thằng mà lợi niệu nhuận trường thẩm thấu như là Forlax hay là Dufalac nếu mà nó làm mềm phân mà bệnh nhân đi cầu được thì ok, nhưng mà với kinh nghiệm của ổng thì các hai cái thứ mà nhuận trường thẩm thấu này nè nó không đủ để điều trị cái táo bón cho người bệnh. Cái bệnh nhân cần là cái nhuận trường kích thích, bởi vì cái cơ chế tác dụng gây táo bón của morphine, cái này tôi giải thích thêm là nó làm ức chế cái nhu động ruột. Vậy cho nên là muốn điều trị cái tác dụng phụ táo bón của nó thì mình phải dùng chất kích thích, dùng nhu động ruột. Especially patients who are on higher doses of morphine almost always need a stimulant laxative. It's very safe. You should probably be ordering bisacodyl every day. Và hầu hết những cái bệnh nhân mà phải sử dụng cái liều morphine cao thì đều cần phải có cái nhuận trường kích thích này. Cái thuốc này thì nó rất là dễ kê đơn, dễ sử dụng. Nausea is not so common
And usually nausea as a side effect of morphine is usually mild, but sometimes it's more severe. It usually resolves after a few days. Cái tác dụng phụ mà gây buồn nôn của morphine á, thì nó ít phổ biến hơn là táo bón, nhưng mà có một số người thì nó cũng gây ra buồn nôn khá là nhiều. Tuy nhiên cái tác dụng phụ này á, nó sẽ giảm đi sau vài ngày sử dụng morphine. If the nausea is severe, you can give 0.5 or 1 milligram of haloperidol, which is very effective for relieving the nausea from any medicine that might be causing nausea. Thì nếu như mà cái buồn nôn này nó quá nhiều á, khi dùng opioid á, mình có thể kê haloperidol để kiểm soát cái buồn nôn này với cái liều khoảng 0,5 đến 1 mg. Thì cái chỉ định của haloperidol trong trường hợp này á, là để làm giảm buồn nôn cho tất cả các cái loại thuốc có cái tác là gây. So, for example, if a patient, I'm starting a patient on continuous infusion of morphine and they're having nausea, I might give 0.5 haloperidol, 0.5 milligrams intravenously every 8 hours. Very small dose, and often that's enough to relieve the nausea. If not, you can increase to 1 milligram. Thường mà xài, ví dụ mình phải truyền tĩnh mạch opioid và làm cho bệnh nhân buồn nôn nhiều á, thì ổng sẽ chỉ định xài haloperidol liều rất là thấp, 0,5 mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ nhân 3 lần. Và thường là nó có hiệu quả. Nếu nó không hiệu quả và kiểm soát cái buồn nôn này, mình có thể tăng liều lên thành là 1 mg nhân 3. Now, everybody is afraid of this. They're afraid that opioid can cause respiratory depression. Và tất cả mọi người á, đều sợ opioid sẽ gây ra ức chế hô hấp. If you follow the Boite guidelines, which are the international standard, you will maybe never or very, very rarely will you see any significant respiratory depression. Nếu mà mình theo đúng cái hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng opioid, và cái hướng dẫn này nó ngang tầm với cái chuẩn quốc tế ở mọi nơi, thì mình cứ áp dụng, thì thường là rất hiếm gặp những cái trường hợp bị ức chế hô hấp do tác dụng phụ của cái việc sử dụng opioid. And when increasing the dose of opioid, sedation always occurs before respiratory depression. So if the patient is not sedated, you don't need to worry about respiratory depression. Thông thường á, thì cái tác dụng phụ của ức chế hô hấp này nè, nó xảy ra sau cái tác dụng gây an thần, gây ngủ của thuốc opioid. Vậy cho nên rằng là nếu mình dùng opioid mà mình thấy bệnh nhân không có ngày ngợp, không có buồn ngủ gì hết á, thì không có lý do gì mình sợ cái tác dụng phụ ức chế hô hấp cả. Trước khi nó bị ức chế hô hấp đã có cái biểu hiện buồn ngủ, an thần, ngày ngợp rồi, rồi. Now, here you need to translate very carefully. It's very important to understand the difference between respiratory depression and respiratory distress. Very different. Ông thầy nhấn mạnh cái chuyện là có cái sự khác nhau giữa cái chuyện ức chế hô hấp với cái chuyện mà mình hay dùng cái từ là suy hô hấp. Opioid morphine does not cause respiratory distress ever. It relieves respiratory distress. Cái opioid á, nó không bao giờ gây ra suy hô hấp cả. Yeah. Opioid không bao giờ gây ra suy hô hấp cả. Nó chỉ có thể gây ra ức chế hô hấp, nhưng rất hiếm gặp khi sử dụng opioid. Nếu mình sử dụng đúng cách thì gần như không có, hoặc là có rất ít cái tỷ lệ xuất hiện ức chế hô hấp này. So patients who are at the end of life and with cancer, and they're getting short of breath because they're getting acidotic, or because they have pleural effusions,
are because their lungs are filled with tumor. Many causes of shortness of breath at the end of life. If treating the underlying cause does not relieve dyspnea, opioid is very effective for relieving dyspnea. Mình chú ý là đối với những cái bệnh nhân mà bị ung thư tiến triển vào trong giai đoạn cuối đời á, khi mà người ta bị khó thở thì nó có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái khó thở đó, và nếu mình điều trị cái nguyên nhân gây khó thở đó mà không làm giảm khó thở thì opioid là vũ khí để mà làm giảm khó thở cho những cái đối tượng như vậy. The only times in my career I think that I have seen significant respiratory depression caused by opioid was when there was a mistake, when there was a displaced decimal point and somebody got 100 milligrams instead of 10 milligrams of morphine. Cái lần duy nhất mà ông thấy trong đời về cái chuyện mà bị ức chế hô hấp do opioid á, đó là cái trường hợp mà người ta nhầm lẫn giữa cái liều 10 mg với cái liều 100 mg. So if that happens, if there's a mistake and the patient got too much morphine, this is how you treat it. You don't want to give the full dose of naloxone. In my country, the vials are 0.4 milligrams. That's too much. That will completely reverse the pain relief effect of morphine. So dilute that in 9 milliliters of saline, and then give 1 or 2 milliliters every 1 or 2 minutes, and that will reverse the respiratory depression, but maybe not completely reverse the pain relief effect. Nếu như cái không may mà cái tình trạng ức chế hô hấp này nó xảy ra thì mình có thể dùng đối kháng, đó là naloxone, cái ống của nó là 0,4 mg. Tuy nhiên mình nhớ là mình không có xài cái liều nguyên một ống này để mà điều trị, bởi vì nếu mình dùng cái liều như vậy thì mình sẽ làm mất đi hẳn cái tác dụng giảm đau của cái thuốc mình đang sử dụng. Vì vậy cho nên là nếu mình dùng thì mình phải pha loãng cái ống đó trong 9 ml để trở thành là cái liều 0,04 mg cho 1 ml, và mình nên bắt đầu với cái liều 1 ml đó. Any question about that? About respiratory depression or how to treat it? Có ai hỏi gì về cái ức chế hô hấp, tác dụng phụ, cách mình xử trí nó khi có ức chế hô hấp không? You have naloxone? Bên em có naloxone không? Yeah? Okay. Yeah. I've only done this a few times in 25 years. Yeah, so we need to stop. Okay. All right. So many cancer patients are worried about addiction, and their families are worried about addiction. But in patients with advanced cancer, it's just not an issue because they may die within weeks or months. So addiction is something that happens over a long period, and it's not an issue with end-stage cancer patients. Đối với cái tình trạng mà đau do ung thư mà giai đoạn cuối thì ít khi nào mình gặp cái tình trạng nghiện lắm, tại vì thường là bệnh nhân sẽ tử vong trước khi mà bệnh nhân bị cái dạng nghiện này, tại vì cái nghiện này nó chỉ xảy ra khi mình dùng rất là lâu cái opioid trong thời gian dài và trong liều cao, cho nên mình không sợ cái chuyện đó. And physical dependence is not the same as addiction. Physical dependence just means that if your chemotherapy or radiotherapy or surgery is effective and the patient's tumor is gone and the pain is better, then you cannot stop the opioid immediately. You need to taper it slowly so that the patient does not have uncomfortable withdrawal syndrome.
cái sự phụ thuộc về mặt thể chất của opioid á, nó xảy ra khi mà mình ngưng đột ngột cái thuốc này. Thì thường thường ở cái bệnh nhân dùng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị gì đó thì nó sẽ bớt đau. Bớt đau thì mình sẽ nói là mình ngừng opioid. Nhưng mà mình nhớ là nếu bệnh nhân đã sử dụng opioid trong thời gian khá dài rồi thì nếu mình ngưng, mình không có ngưng đột ngột để tránh cái hội chứng cai này. And addiction, the definition is that there's tolerance, there's physical dependence, but there's also a psychological problem. It's considered a mental illness where there's compulsive use of opioid, loss of control. And it's very rare in patients who don't have a history of substance use disorder or mental illness. Nghiện đó là cái sự phụ thuộc về mặt tâm lý với opioid và nó bắt buộc là bệnh nhân phải có đủ dung nạp opioid, phụ thuộc về mặt thể chất và sau đó là phụ thuộc về mặt tâm lý, cho nên là người ta phải tìm mọi cách để có thuốc bất chấp những cái hậu quả đó có thể xảy ra. Nhưng mà nghiện này nó rất là hiếm gặp, nó chỉ gặp trong những cái bệnh nhân mà có tiền căn là lạm dụng chất, tức là có nghiện ma túy, uống rồi này nọ thì nó mới có cái tình trạng này thôi. And in your advanced stage cancer patients, you can tell them there's no risk that they'll develop addiction. It's not an issue. They should take whatever dose of morphine they need to achieve comfort and the best quality of life, and they don't need to worry about addiction. If there's a family member in the house who has a history of substance use disorder or mental illness, then you need to be careful that the opioid isn't stolen or diverted. But there's not a risk of addiction in patients who have a very short weeks or months to live. Đối với những bệnh nhân mà tiên lượng sống của tầm rất ngắn như ung thư tiến triển giai đoạn cuối đời rồi á, thì mình không có sợ cái tình trạng nghiện này. Mình chỉ sợ khi mà trong nhà người ta có một cái người nào đó mà có nguy cơ, người ta nghiện và có nguy cơ là người ta ăn cắp thuốc của bệnh nhân để thỏa mãn cái cơn nghiện của người ta, thì lúc đó mình sợ thôi. Chứ còn cái vấn đề nghiện không phải là vấn đề đặt ra cho kiểm soát đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đời. Okay, so maybe now you're in pain from sitting so long, so I'll stop. Giờ chắc là mọi người sẽ đau vì ngồi quá lâu cho nên thầy ngưng.